Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming my presentation. It's great to see you all. Let me introduce myself. My name is Widya Mega Putri from Class C 2019 English Education Department. Okay, the purpose of the presentation is to fulfill the final grammar assignment from lecture Mr. Adi Isma. So I will explain about nouns. Okay, nouns are words to denote a person's names, thing, animal, place, idea, quality, thought, feeling, and so on. Broadly speaking, nouns can be divided into two, concrete and abstract. Consider the following description. Okay, penggambarannya seperti ini. Noun terbagi menjadi dua, yaitu concrete and abstract. Jadi concrete terbagi lagi menjadi dua, yaitu benda mati dan benda hidup. Nah, benda mati dan benda hidup ini meliputi countable noun, singular and plural, dan meliputi lagi common noun, proper noun, material noun, and collective noun. Sedangkan abstract terdiri dari satu, yaitu benda mati, yang meliputi countable noun and singular. Jadi penggambarannya seperti ini, dan saya akan menjelaskan lebih secara jelas. Yang pertama itu concrete noun. Concrete noun is a real noun, so that it can be seen, felt by the five human senses. This topic can be classified as follow. 1. Common noun. Common nouns are general nouns which are usually written in lowercase letters, such as car, house, box, and so on. This noun has a plural form and records and determined. Jadi common noun ini adalah kata yang bersifat umum dan biasanya ditulis dengan huruf kecil seperti car, house, box, dan lain sebagainya. Nah, kata benda ini mempunyai bentuk plural dan memerlukan pembatas atau determine. Proper noun is a noun that shows personal names such as the names of people, place, countries, or certain objects, such as New York, Widya, Mamuju, and Sunday. This noun always written with a capital letter, even though it is in the middle of the sentence. Jadi, proper noun ini kata benda yang menunjukkan nama diri sendiri, nama orang, tempat, negara, dan atau benda-benda tertentu seperti New York, Mamuju, Widya, dan Sunday. Kata benda ini selalu diawali dengan huruf kapital meskipun di tengah kalimat. Material noun is the name of objects that are created by humans and already exist by themselves, and these objects are material substances to make other things. This object doesn't have the plural form countable noun like sun, iron, clay, gold, wood, and other. Jadi, material noun ini adalah kata benda yang bukan merupakan ciptaan manusia dan memang sudah ada dengan sendirinya, dan benda-benda tersebut merupakan benda zat untuk membuat benda lain. Kata benda ini tidak mempunyai bentuk jamak atau uncountable noun seperti sun, iron, clay, gold, wood, dan lainnya. We don't know that we can use the noun material in a plural. From it is to show various kind of nouns. Example, the shopkeeper sells French
wine dalam arti berbagai macam anggur. 2. They could not bear the colds of the Arctic winter, although they wore thick clothes. Colds memiliki makna dingin yang sangat, adalah benda yang abstrak. Jadi kedua contoh tersebut tidak menunjukkan dalam pengertian kualitas dan jumlah. Collective noun. Collective noun is a noun that is singular but means plural. This noun can be both plural and singular. Is considered plural if it stands alone and is considered singular if it is a unit. If we want to change the noun into the plural, we just add s, like group to groups, family to families. Following collective noun. Company, family, government bisa menggunakan kata kerja singular atau kata kerja plural. Note 1. Collective noun that reflect time, money, and size are always considered singular nouns. So the verbs used are singular verbs. Jadi collective noun yang mencerminkan waktu, uang, dan ukuran selalu dianggap sebagai singular verb, sehingga kata kerja yang digunakan adalah kata kerja singular. Example, $25. It's too much pay for that shirt. 50 minutes isn't enough time to finish this test. Note 2. Noun of multitude has almost the same meaning with collective noun. The difference is that noun of multitude is followed by plural verb, while collective noun is followed by singular verb. Example, the cattle are grazing. Jadi noun multitude hampir mempunyai kesamaan dengan collective noun. Bedanya itu adalah collective noun diikuti oleh plural verb, sedangkan collective noun diikuti oleh singular verb. Jadi contohnya itu tadi, the cattle are grazing. Artinya sapi-sapi itu sedang makan rumput. 2. Abstract noun. Abstract noun is intangible noun, so it can be felt by 5 human sense of man. Thus, this noun can only be imagined. So this abstract noun can be formed from verb, suffix man, verb, suffix tion, verb, suffix action, verb, suffix sama ing. Terus verb, suffix t, verbs to infinitive, adjective, suffix nes, adjective, suffix dom, and th. Countable noun. Countable noun is a noun that can be counted and its characteristic can be changed to plural. Noun can also use the word many, several, and some in front of the noun. Jadi countable noun ini adalah kata benda yang dapat dihitung dan ciri-cirinya dapat diubah menjadi plural. Nah, kata benda ini juga bisa memakai kata many,
several, dan some di depan kata benda itu. Jadi ada 4 catatan penting bagi countable noun. Number 1, some plus plural countable bermakna beberapa. Some plus singular or countable bermakna sedikit. Note 2, if this noun is singular, the verb used is a plural verb and vice versa. Yang artinya jika noun ini berbentuk singular, maka verb yang digunakan plural verb. Begitupun sebaliknya. Note 3, nouns can use the word are, and in the singular. Noun bisa menggunakan artikel are, and pada bentuk singular. Note 4, to form a singular noun being a plural noun only adds es to the singular object. The object that can be counted atau countable. Untuk membentuk singular noun menjadi plural, maka menambahkan es pada benda singular, khususnya benda yang dapat dihitung. Uncountable noun. Uncountable noun is a noun that cannot be counted. This noun is almost the same as an abstract noun, but a countable noun can still be felt by human sense, while abstract noun is not. Artinya, kata benda ini hampir sama dengan kata benda abstrak, namun uncountable noun masih dapat dirasakan oleh indera manusia, sedangkan kata benda abstrak tidak. Ada juga catatan penting bagi uncountable noun. Number one, cannot be directly given or article in a front of him. Artinya tidak dapat langsung diberi artikel an di depannya. 2, cannot be plural, tidak bisa dibentuk menjadi jamak. If you use the verb to be, always use is for the present tense, was for the past tense. Artinya, jika menggunakan verb to be, selalu menggunakan is. Untuk present tense, was untuk present tense, was untuk past tense. The verb, full verb that is always used the singular verb. Kata kerja full verb yang selalu digunakan adalah singular verb. Okay, thank you for listening. All those we have shall be beneficial for all of us.